самостоятельно. Теперь у вас есть логин и пароль, вы можете каким-то образом заменеджерить старосты группы. Руку поднимите, пожалуйста. Хорошо, ну вот. Извините. Девушка подняла руку. Житель, оставьте мне свой телефон для связи. Я сообщу, когда можно будет прийти сюда поработать. Просто введи все правильно. Итак, народ, всем смотрит, все видно? Всем видно, да? Ну, а что, вы хотели сказать просто обратно? Ну да, давайте ее раскроем. Такой прекрасный ребят. Итак, нажимаем файл, Application Libraries, файл, Application Libraries, файл, Application Libraries. И все видят то, что вижу я. Великолепно. Нет. Открываем Variable Fix Model. И здесь Optical Scattering. Ищем задачку Scatterer on Substrate. И вау, что за непонятная фигня? Это уже, считай, готовый проект. Да, я сделал, да, но только есть одна задачка. У всех получается, что одинаковая частица, это интересно, а можно подзапариться, да? Поэтому мы сейчас будем смотреть, как можно оптимизировать проект под ваши задачки, да, под ваши частички, под ваши диапазоны. Нормально, Яков? Окей. Под ваши диапазоны, а потом вы выполните свой счет, но сначала я вам расскажу, чем эта моделька отличается от предыдущей. Напомните, пожалуйста, у нас на прошлом уроке был рассмотрен рассеиватель в воздухе, да, на нем рассеялась плоская волна, так? Все правильно. Открываем компонент, смотрим, что здесь есть такое. Я нажму на увеличение. Давай. Так. Смотрите, народ. Здесь есть два модуля, два интерфейса стата. И каждый из этих интерфейсов он выполняет свою функцию. В первом интерфейсе, как вы видите, как вы не видите, сейчас я подвину, в первом интерфейсе забита только центральная часть. Hello, you're late. Please don't late again. Don't be late. Первый домен компонент. И первый домен. Еще раз. Really cool. Okay, guys, I will switch in English and then. Huh? Yeah. Why? You study Russian? You understand Russian? Kind of. Kind of it means that you understand 100% of what we're talking about. Oh no. Okay. Anyway, I will speak a bit in English and then explain and answer on your question in Russian. And you also call me my student in English. Okay, so the first step, we see that we use only the central part of the task, and the strange boundaries are not selected. It is because we computed on the plane wave in this region. As you remember, we are studying the scatterer on substrate. So the scatterer inside, and in materials, it's defined as a gold particle. Everybody understand me? Yeah. Gold particle. And on the first step, we're calculating the reflection of plane wave on the interface of the air and the glass. And therefore, there is no need to introduce here the nanoparticle.
Therefore, we should somehow exclude it from the computation. As you see, as you don't see, there is a wave equation, an additional one. And here we introduce, back. Yeah, you see that we introduce some refractive index. And A is equal 1. Okay? And equals 1. That's correct. And therefore, the material redefined, and this domain is actually air. So we compute in the plane wave reflectance on the interface of the air and the substrate. Let's go back to our settings parameters, and we see here. Here is port. Here is port. So one port 1 is a source. Port 2 is a receiver. So there is no reflectance of the plane wave on that boundary. And periodic boundary condition. They set up as source and destination source at the destination. That means that there is a blockade periodic boundary condition, so the structure is periodic. For the plane wave, it means that we are computing the reflectance of the infinite plane wave on the infinite substrate. I mean, in this direction and in this direction. Okay. So the plane wave is infinite, and our glass for the plane wave is infinite. Cool. Okay. On the first step, we calculated reflectance of the plane wave. Plane wave is defined here. Plane wave is defined by port. So the field is here, and you can see that it's defined in a very simple way, just sine or sine of phi. So it's just a number. Okay. Amplitude of this field is volt per meter. Very simple. Let's go further. On the second step, you are calculating the scattering. So the whole our geometry is introduced to the model, and we set up in the interface. Sorry. In the interface, we set it up the heat field from the first step. So because this interface is called EWFD, this EWFD2, and here we have the background electric field obtained on the first step. Is it clear? Yeah. Let's say yes. Okay, the problem. Here we have. Чего? Русский объясни. Да не. On the first step, we calculated the plane wave. On the second, the scattered field. But as you see, there is domain elements, without field. Therefore, we define for those geometries the background on the first step. Do you understand? Because we don't have fields on this step, and we introduce them here, but in the outer region we don't have fields computed yet. Okay? We normally set them up here in definitions. Okay? And our task, a numerical task is completed. In the case of the geometry, field definitions. The last but not least thing I want to show that perfect match layer in the structure is chosen Cartesian. So the previous case we worked with the spherical because we worked with the spherical geometry. There is introducing Cartesian ones.
Okay? And the perfect match layer settings. Your task, without me, I want to leave for a couple minutes. By yourself, delete the particle geometry, like this. Disable below. Introduce the half sphere here using our previous experience. So you should separate the sphere. Then, please don't forget that there is some couplings. That is the selection. So you could assign any domain here, and it will be called nanoparticle. In the previous case, it was scattered here, and nanoparticle domain should be chosen like this. Okay, it will help you. You should insert geometry half sphere here, and then calculate scattering. Mesh should be checked. It's lambda divided by 6 divided by just a number. So here you should lump the 0 LDA. Okay, LDA 0 should be 5 divided by the refractive index of your scatter, the biggest one. 1 second. Yeah, I'm just writing to remind you. Hey, if you're doing the same, please don't do this. Okay, then let's go to the parametric sweep. You see there is a parametric sweep by TET and P, and you should include here the sweep by the LDA0, so the wavelengths. And here, using sweep, you should insert some range. Okay? Like 300 nanometers with stop 500 nanometers. It's for example, you have your own parameters. Number of values 30. Replace. If you will try to compute, console will argue that you have non-specified list. What does it mean? If you have number of parameters and you want to compute only sweep for lambda, for example, I will set here zeros. Please do the same. Specified combinations will not allow you to do this. You should switch to all combinations. Specified parameters will ask a set of the parameters in which define a vector of parameters. So for they should coincide. I mean they rank the number of variables in each case. So if theta changes from 1 to 10, phi from 1 to 10, and lambda from 1 to 10 variables, yeah, parameters, you will obtain the calculation of the each set. Do you understand? По-русски. Ребята, если выбираете specified combination, он берет по каждому параметру из данной строки и начинает для этого набора параметров вычислять. Okay? То есть, если у вас данные свипы не равны, допустим, здесь 3 значения, здесь 4, здесь там, 500, он будет говорить, что мне не хватает здесь там, 500 минус 3, здесь там, 500 минус
значение. Окей? Для того, чтобы у вас вот в таком ключе у вас заработало, вы должны свикнуть кейс на all combinations. Is it clear? Super. And please look at the step there. Here is introduced lambda 0. Here is introduced lambda 0. So it's no need to introduce for each step lambda. It's already in the parameter case. Okay? Super. So if now I will try to calculate something, I don't know. I will use the one wavelength, nanometers. Yeah. I didn't set up the what. Why divided by 4? I just for example, it is a goal. I don't remember the refractive index, but there were 40 nanometers probably, and I divide 600 by 20. It's 30. Yeah, am I right? So it is computing something. And that is the case. So it works. And that's what I want to show you. Here is your materials. Please set up the semi-sphere here. Don't remember to select this in the selections and definitions. Then change mesh and your parameters. First, computation should be only for one wavelength to check your project. Then you should, for normal incidence, compute the scattering. Is it clear what I want? Нет. Хорошо. По-русски. Ваша задача будет внести свою геометрию. Опять же, назначить материал. Вот в nanoparticle selections не забудьте его выбрать. Иначе у вас что-нибудь засветит. Дальше. Проверить, что у вас mesh в порядке для nanoparticle. Видите? Вот. Он уже слетел, потому что я что-то не сделал. Да, то есть вот size 2, он пустой, а он должен быть для вот этой штуки. Вот. Я это не проверил. То есть последовательно проверяем все наши кейсики, смотрим, чтобы все было хорошо. Parametric свики. Сначала считаем нормальное падение. Это значит, что θ и φ нули, а здесь стоит одна длина волны. Причем не очень маленькая, лучше самая большая длина волны из вашего диапазона. Хорошо? Отлично. Не забудьте, что у вас по причине дисперсии вот здесь в сайзе должен стоять там максимальный элемент сайз. Да? Это лямбда 0 разделить на 5, разделить на refractive index, the maximum refractive index of your material in this region. Okay? Cool. Все, когда вы проверите, что у вас все работает на одной длине волны, все должно быть хорошо. Вам разрешено общаться, делиться информацией, взаимодействовать. Давайте, поехали. Варианты те же, да. Нам надо типа уверить, что вот это половинку снега. Шарик, да? Полусфер. Ну слышишь, полукубик. А как вариант брать? У всех был прошлый вариант какой-то. Правильно, нет? Да. Вот его и берите. Чего?
Какой врача длины волны? Хрен его знает. Ну что, в начале 30 был? Но ты сначала для одной отплать, хорошо? Да, вам нужна полусфера народ. Которая также лежит на... Да. Да. Вместо нее полусфера. Yes. Come on. Почему им подходим? Да, но меня он не получился. Нет, я не знаю. Ну вот, смотри. Вы чего? Потом идет? Потом ему надоест? А ты билдол нажми, и оно уйдет. Ага. И надо между вот этого делать полусферу, правильно? Ну, типа да. И как его? Что ты сказать? Ну, лейером не проверила. А я бы тебе делала. Yeah, I know. Ты сферу. Да. И придется скрывать Ребята, please save this project with another name, or we will change the library model, please. With your desktop, please press save as and save somehow with different name. Please А do может that. быть это rotation angle. Yes, it's correct. Then you should change scatter here. Радиус. Чего у вас? Ну ладно, это не Германия. Yeah, and this sense here. 170, вот, 170 нанометров. А, да. Дети смотрят. Rotation angle против 80. Ну, типа. А он у нас на нуле, да.